వెల్కమ్ టు బీఎస్సీ స్టాటిస్టిక్స్ స్టూడెంట్స్. బీఎస్సీ స్టాటిస్టిక్స్ చదువుకునే విద్యార్థులకు స్వాగతం. In this lesson, I explain multiple choice questions in the topic probability. Already I have explained in 3 particular parts, now it is 4th part, right? So, now I start with question number 38. Question number 38. For any two events A and B, if A is subset of B, then the relation between probability of A and probability of B is. For any two events A and B, if A is subset of B, then the relation between probability of A and probability of B is. It is less than or equal to, obviously, if probability A is subset of B, probability of A is less than or equal to probability of B. Now we see the options. Option A, probability of E is equal to probability of B. No. Probability of A greater than or equal to probability of B. No, not greater than or equal to, less than or equal to. Probability of A less than or equal to probability of B. It is correct option. It is correct answer, option C, right? And D, probability of B is less than or equal to probability of A. No, it is not correct. So therefore answer is probability of A less than or equal to probability of B. This is correct answer. In Telugu, for any two events A and B, if A is subset of B, then the relation between probability of A and probability of B is. రెండు ఈవెంట్స్ ఏబికి ఏ ఈజ్ సబ్సెట్ ఆఫ్ బి అయింది అనుకోండి. అలా అయితే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏకి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బికి మధ్యలో ఉండే రిలేషన్ ఏంటి, ఎలా ఉంటుంది? ఏ ఈజ్ సబ్సెట్ ఆఫ్ బి విచ్ ఎంప్లాయిస్ కన్సిడర్ ప్రాబబిలిటీస్, దెన్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ లెస్ దెన్ ఈక్వల్ టు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి. ఇది రిలేషన్ ఇలా వస్తుంది. ఏ సబ్సెట్ ఆఫ్ బి అయితే ఏలో తక్కువ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి, బిలో ఎక్కువ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. బిలో 4 ఉంటే ఏదో ఏలో 2 ఉన్నాయనుకోండి, దీని ప్రాబిలిటీ తక్కువ ఉంటుంది, దీని ప్రాబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. అది అలా రిలేషన్ మనం అబ్టైన్ చేసుకోవాలి. ఆప్షన్స్, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ బి, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ బి, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ లెస్ దెన్ ఈక్వల్ టు ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ బి, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ బి లెస్ దెన్ ఈక్వల్ టు ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ. The answer option C, probability of A less than equal to probability of B. A subset of B అయితే probability of A less than equal to probability of B అవుతుంది. Next question number 39. If two coins are tossed, now we have started the problems, some of the problems. If two coins are tossed, then probability of getting at least one head. Probability of getting at least one head. In the case probability of getting in the case at least one head, getting at least one, getting at least two, getting at least three, then you calculate in this case at least one, then you calculate no, that is probability of getting no head. Okay, always the probability formula is m by n, favorable number of outcomes divided by total number of outcomes. The total number of outcomes, if you toss two coins, that is if you toss two coins, then total number of outcomes are 2 square, that is 4. And getting at least one head, I am calculating getting no head. Getting no head, the no head, that is favorable number of outcomes for no head, that is, which means all tiles. Which there is tile and tile, only one particular possibility. The remaining out of 4 remaining possibilities, in the remaining possibilities at least one head will be there. No head means only tiles. Both the outcomes are tiles, that T and T. So therefore the favorable number of outcome is only 1, m is equal to 1. That is 1 by 4 is the probability. 1 by 4 is probability for getting no head. No head. So now if the at least one head is 1 minus 1 by 4. 1 minus 1 by 4. Complementary event. It is 3 by 4. So 3 by 4 is the answer. So here options 1 by 4, 2 by 4, 3 by 4, 1. Answer is 3 by 4. In Telugu, if two coins are tossed, then probability of getting at least one head is. టూ కాయిన్స్ టాస్ చేస్తే అనే ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ అట్లీస్ట్ వన్ హెడ్, గెటింగ్ అట్లీస్ట్ వన్ హెడ్కి ప్రాబబిలిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి.
ప్రాబబిలిటీ ఫార్ములా ఏంటి? m/n, ఫేవరబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. 2 కాయిన్స్ని టాస్ చేసాం అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని అవుతాయి? 2 స్క్వేర్ ఫార్ములా 4. ఓకే, 4 అవుట్కమ్స్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్. ఇప్పుడు ఇందులో గెటింగ్ అట్లీస్ట్ వన్ హెడ్ అంటే అట్లీస్ట్ వన్ హెడ్ అంటే వన్ హెడ్, గెటింగ్ వన్ హెడ్, గెటింగ్ 2 హెడ్స్. ఇది పాసిబిలిటీ. నో హెడ్కి ఎప్పుడైనా అట్లీస్ట్ 1 అని ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఇక 2 కాయిన్స్ కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. కానీ 3 కాయిన్స్, 4 కాయిన్స్, 5 కాయిన్స్ అని క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, గెటింగ్ అట్లీస్ట్ 1 హెడ్ అని క్వశ్చన్ ఇస్తే నో హెడ్కి మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి. కాంప్లిమెంటరీ ఈవెంట్. నో హెడ్కి ఫేవరబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? నో హెడ్కి ఒక్క హెడ్ కూడా లేదు, అంటే అన్ని టైల్స్ ఉన్న అవుట్కమ్ ఒకటే ఉంటుంది. ఇగో టైల్ కాబట్టి m = 1. ఇది నో హెడ్కి 1/4. ఇప్పుడు అట్లీస్ట్ 1 హెడ్కి 1 మైనస్ చేయాలి. 1 - 1/4 3/4 అంతే. ఓకే, ఇది ఆన్సర్. ఈ విధంగా అట్లీస్ట్ 1 హెడ్, అట్లీస్ట్ 1 అనే క్వశ్చన్ని నోతో చేసి 1 మైనస్ చేయాలి. రైట్, అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 40. If 3 coins are tossed, then the probability of getting 3 heads. How many coins are tossed? 3 coins. And what is the required probability? Getting 3 heads. In 3 coins, 3 heads. Only one possibility. Head. This is first coin, second coin, third coin. Head. This is only one particular possibility. That is m = 1. And n is equal to total number of outcomes for 3 coins. That is 2 cube, 8. So m/n, 1/8 the probability. Clear? Now you see the answer 1/8. Options here 1/2, 1/4, 1/8 and 3/8. Answer is 1/8. Clear? In Telugu, if 3 coins are tossed, then the probability of getting 3 heads. 3 coins టాస్ చేస్తే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ 3 heads రావడానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత అని క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు. ఎన్ని కాయిన్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ముందు టాస్ చేశారో 3 కాయిన్స్, ఎన్ని హెడ్స్ కావాలి? 3 heads. ఇది ఒక్క పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. 4 కాయిన్స్ టాస్ చేసి 4 heads రావడానికి ఒకటే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. 4 కాయిన్స్ మీద హెడ్స్ పడాలి. అలాగే ఇక్కడ 3 కాయిన్స్ మీద హెడ్ పడాలి. అంటే ఇంకోటి 3 కాయిన్స్ అనుకోండి, హెచ్. ఇది ఒక అవుట్కమ్. అంటే m = 1, ఫేవరబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఇవి. ఈ ఈవెంట్కి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని అవుతాయి? n. 2 క్యూబ్. 3 కాయిన్స్ టాస్ చేస్తే ఫార్ములా 2 క్యూబ్. 2 కాయిన్స్ 2 స్క్వేర్, 4 కాయిన్స్ 2/4, 2n ఫార్ములా. సో 2 క్యూబ్ అంటే 8. n = 8. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ 8, ఫేవరబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ 1. m = 1. సో టోటల్ the probability is 1/8. p = 1/8. ఏంటి? ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ 3 heads ఈజ్ 1/8. సో ఆప్షన్స్ ఇక్కడ చూడండి, 1/2, 1/4, 1/8, 3/8. ఆన్సర్ C, 1/8. ఇప్పుడు ఇదే క్వశ్చన్ గెటింగ్ అట్లీస్ట్ 1 head అని ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఏం చేయాలి? నో హెడ్స్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. గెటింగ్ నో హెడ్ అంటే క్యాల్కులేట్ చేస్తే ఏం చేస్తాం? నో హెడ్ క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే అన్ని టైల్స్ 1/8, 1 - 1/8 7/8. గెటింగ్ అట్లీస్ట్ 1 headకి ప్రాబిలిటీ. అది ఎప్పుడు కూడా ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుంది? మోర్ దాన్ 3, మోర్ దాన్ 4 ఉన్నప్పుడు ఉపయోగపడుతుంది, బాగా ఎక్కువగా ఉపయోగపడుతుంది. రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 41. If 3 coins are tossed, then the probability of getting 2 heads and 1 tail. 2 heads and 1 tail is, if 3 coins are tossed, total number of outcomes n is equal to 2 cube is equal to 8. m is required. That is favorable number of outcomes, m. What is the event? Getting 2 heads and 1 tail. Now you have to write all possibilities. I write all possibilities here. 1 tail, 2 heads, so H, T. Now replace this one, H, T, H.
and T should become first. T, H, H. So here 2 heads, 1 tail. 2 heads, 1 tail. 2 heads, 1 tail. So 3 possibilities. Possibility 1, 2, 3. So M is equal to 3. Therefore probability is equal to 3 by 8. Probability is equal to 3 by 8. Clear? Is it clear? Right. So you see the options. 1 by 8, 3 by 8, 5 by 8 and 2 by 8. Answer is 3 by 8. Option B. In Telugu, if 3 coins are tossed, then the probability of getting 2 heads and 1 tail is 3 coins toss చేసినప్పుడు probability of getting 2 heads 1 tail వచ్చే probability ఎంత, ఇది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని అవుతాయి 3 కాయిన్స్కి? n is equal to 2 cube is equal to 8. ఇప్పుడు ఫేవరబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ కావాలి m. ఇది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? పాసిబిలిటీస్ చూడాలి మనం. 2 heads 1 tail, ఒక టైల్ రావాలి, 2 heads రావాలి. చూడండి, హెడ్ హెడ్ టైల్, ఇవి 3 కాయిన్స్ అనుకోండి. హెడ్ హెడ్ టైల్, హెడ్ టైల్ హెడ్, టైల్ హెడ్ హెడ్. సో ఇవి 3 పాసిబిలిటీస్, ఇంకే పాసిబిలిటీస్ లేవు చూడండి, 3 పాసిబిలిటీస్. సో m is equal to 3. దేర్ఫోర్ ప్రాబిలిటీ ఎంత? 3 by 8, m by n, 3 by 8 ఇంతే. సో ఆన్సర్ బి 3 by 8. చూడండి, 1 by 8, 3 by 8, 5 by 8, 2 by 8 ఇచ్చారు. ఆన్సర్ బి 3 by 8. రైట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 42. What is the probability of getting the sum is 11 in throwing 2 dice? What is the probability of getting the sum is 11 in throwing 2 dice? If 2 dice are thrown, then what is the probability of getting sum is 11? So first of all, total number of outcomes n on throwing 2 dice. For dice problem, total number of outcomes are going to be calculated by using 6 power n, because of 6 outcomes, total outcomes are there. So therefore here 2 dice, so 6 square, 36 outcomes, total number of outcomes are n. Now favorable number of outcomes m are going to be calculated. Now what is the event? Event is getting the sum is 11. Getting the sum is 11. What are the possibility for getting the sum is 11? So there are 2 possibilities, 6 and 5, 5 and 6. Okay, out of these 36, 6 plus 5 is equal to 11, 5 plus 6 is equal to 11. Probably what I know, there are no other outcomes to get the sum is 11. To get the sum is 11, there are only 2 particular possibilities. On one particular dice 6, another particular dice 5, 6 plus 5 11. Similarly 5 plus 6, 5 and 6, 6 5 5 and 6. So m is equal to 2. Therefore probability is 2 by 36, m by n, 2 by 36. The answer here, the answers here 3 by 36, 2 by 36, 1 by 36 and 5 by 36. The answer is option B, 2 by 36. Clear? In Telugu, what is the probability of getting the sum is 11 in throwing 2 dice? 2 dice throw చేసినప్పుడు probability of getting the sum is 11 ఎంత? Getting the sum is 11 probability ఎంత? అసలు 2 dice త్రో చేసినప్పుడు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఎంత, ఎన్ని ఉంటాయి, అది చూడాలి. 2 dice త్రో చేస్తే 6 into 6 అంటే 6 స్క్వేర్ ఫార్ములా, 6 power n అనమాట. 6 స్క్వేర్ ఫార్ములా 36 ఉంటాయి అవుట్కమ్స్. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 అలాగా 6, 6 వరకు. ఇప్పుడు ఇందులో గెటింగ్ ద సమ్ ఈజ్ 11 అంటే మనం 2 డైస్ని త్రో చేసినప్పుడు వచ్చిన పాయింట్స్ సమ్ చేస్తే, టోటల్ చేస్తే 11 వచ్చే ఈవెంట్ చూడాలి మనం. ఈవెంట్కి ఎన్ని అవుట్కమ్స్, ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ m ఉంటాయి చూడాలి. ఇప్పుడు మనం రాసుకోవడమే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డైస్ మీద 6, ఇంకో డైస్ మీద 5 పడింది అనుకోండి, అంటే పాయింట్స్ 6 + 5 11 అవుతుంది. అలాగే ఇందులో 5, అందులో 6 పడింది అనుకోండి, ఇది కూడా 11 అవుతుంది. ఈ రెండే పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి.
ఇంకేం లేవు చూడండి కావాలంటే 4 + 6 10 అలా ఇంకే పాసిబిలిటీస్లో లేవు, 2 పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. అంటే కానీ m = 2, ఫేవరబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ m = 2. సో ప్రాబబిలిటీ p = 2 బై దట్ ఈస్ m/n 2/36, 2/36. అర్థమైంది కదండి. ఆన్సర్స్ 3/36, 2/36, 1/36, 5/36. ఆన్సర్ ఏంటి? ఆప్షన్ బి 2/36. సో రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 43. A bag contains 4 red and 6 white balls. Then what is the probability of drawing 2 balls which are white and red? Drawing 2 balls which are white and red, that is 1 white ball, 1 red ball. How many total number of balls are there? 4 red and 6 white balls, that is total 10 balls are there. N is equal to total 10 balls. Out of 10 balls, then what is the probability of drawing 2 balls? That is we are drawing 2 balls. How many ways we can draw 2 balls out of 10 balls? That is from 10 balls, 10c2 ways we can draw. So n is equal to 10c2, that is 10 into 9 divided by 2 into 1. So 2 5s, 5 9s 45. So n is equal to 45. Then what is m? Favorable number of outcomes. You see the event, 2 balls which are white and red, 1 white ball, 1 red ball. 2 balls which are white and red, that is event E. The white and red, 1 white ball, 1 red ball. What are the favorable number of outcomes for this event? 1 white ball. How many number of white balls are there? 6. So 6C1. We can draw 1 white ball out of 6 white balls in 6C1 ways. That is 6 ways. Multiplied by that, which means white and red. White ball is also to be occurred and red ball also to be drawn. Both balls are to be drawn and therefore multiplication. So red ball, another ball is red ball. To draw 1 red ball, how many red balls are there? 4. Out of 4, we have to draw 1 red ball. How many ways we can draw? 4C1. So 6C1 is 6 into 4C1 is 4. So 6 4s are, this is 24. So therefore 24. Therefore probability P is equal to m/n. M is 24 divided by n is 45. Now we can do by taking by using that 3 table, we can cancel out 3 8s, 3 15s. So 8/15 is answer, right? Now you say options here 5/15, 6/15, 7/15 and 8/15. The answer is 8/15. Okay. In Telugu, a bag contains 4 red and 6 white balls. ఒక బ్యాగ్లో 4 రెడ్ బాల్స్ 6 వైట్ బాల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. దెన్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ డ్రాయింగ్ 2 బాల్స్ విచ్ ఆర్ వైట్ అండ్ రెడ్? ఇప్పుడు ఏంటి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ డ్రాయింగ్ టూ బాల్స్ రావడానికి ప్రాబబిలిటీ చేయాలి. అవి ఏంటి రావాలి? వైట్ రెడ్ రావాలి. అది ఈవెంట్ ఏంటి? 2 బాల్స్ డ్రా చేస్తే అవి వైట్ బాల్ రెడ్ బాల్ రావడానికి ప్రాబబిలిటీ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, రైట్? సో అంటే ఇప్పుడు ఏంటి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఫస్ట్ ఎన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎన్ ఎలా వస్తుంది? ఎన్ని బాల్స్ డ్రా చేసామో. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్లో మనం చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎన్ని బాల్స్ ఉన్నాయి, మనం ఎన్ని బాల్స్ డ్రా చేసాము. ఎన్ని బాల్స్ డ్రా చేసాము? 2 బాల్స్. టోటల్ ఎన్ని బాల్స్ ఉన్నాయి? 6 + 4 10. 4 రెడ్ 6 వైట్, 2 కలిపితే 10 బాల్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు 10 బాల్స్లో 2 బాల్స్ని ఎన్ని వేస్లో తీయగలం? దీనికి కరెక్ట్ ఫార్ములా ఏంటంటే ఎన్సిఆర్. ఎన్ బాల్స్లో 6 బాల్స్ని తీయడానికి నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఎన్ని వేస్లో తీయగలము? ఎన్సిఆర్. సో 10C2 అంటే మనం మీకు జాగ్రత్త గుర్తుంటే 10 - 2 8 ప్రాక్టోరియల్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. అప్పుడు 10 × 9 డివైడెడ్ బై 2 × 1 ఉంటుంది. 8 ప్రాక్టోరియల్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది,
ఓకే, n ప్రాక్టోరియల్ బై n మైనస్ r ప్రాక్టోరియల్ ఇంటూ r ప్రాక్టోరియల్. సో 10 ప్రాక్టోరియల్ బై 10 మైనస్ 2 ప్రాక్టోరియల్ ఇంటూ 2 ప్రాక్టోరియల్. అంటే 10 మైనస్ 2 అంటే 8 ప్రాక్టోరియల్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. 2 ప్రాక్టోరియల్ ఉంది కిందన, పైన 10 ఇంటూ 9 ఉన్నది. సో 2 5s క్యాన్సిల్ చేస్తాను, 9 5s 45. ఇలా ఉంచండి ఇది. ఇప్పుడు m కావాలి. m ఏంటి? ఫేవరబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్. ద ఫేవరబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని? ఇది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఈవెంట్ చూడాలి. ఈవెంట్ ఏంటి? డ్రాయింగ్ 2 balls విచ్ ఆర్ వైట్ అండ్ రెడ్. 2 balls డ్రా చేసాం కదా, ఆ బాల్స్ ఒకటి వైట్ బాల్ ఒకటి రెడ్ బాల్, అవి ఏ ప్రాబబిలిటీ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే అది ఈవెంట్. 2 balls విచ్ ఆర్ వైట్ అండ్ రెడ్, అది ఈవెంట్. ఐమ్ సారీ. సో ఒక వైట్ బాల్ ఒక రెడ్ బాల్ వచ్చే ఘటన యొక్క అంటే ఈవెంట్ యొక్క ప్రాబబిలిటీ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో దానికి ముందు m ఫేవరబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే m. ఇప్పుడు వైట్ బాల్స్ ఎన్ని డ్రా చేయాలి? ఒకటి డ్రా చేయాలి. వైట్ బాల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 6 ఉన్నాయి. అంటే 6 వైట్ బాల్స్లో ఒక వైట్ బాల్ డ్రా చేయాలి. ఎన్ని వేస్లో డ్రా చేయగలం? 6c1 అంటే 6 వేస్. ఇగో 6c1 ఇంటూ, ఎందుకు ఇంటూ చేసాం? ఎండ్ అన్నాడు చూడండి. వైట్ అండ్ రెడ్ అంటే వైట్ బాల్ రావాలి అండ్ రెడ్ బాల్ కూడా రావాలి. రెండు ఉన్నాయి, వైట్ బాల్ మరియు రెడ్ బాల్. అండ్ రెండు రావాలి, బోత్ రెండు రావాలి. రెండు వస్తేనే మన ఈవెంట్ అవుతుంది, లేకపోతే అవ్వదు. ఎయిదర్ ఆర్ కాదు, అండ్. కాబట్టి ఇంటూ చేయాలి ఇక్కడ. ఇప్పుడు రెడ్ బాల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 4 ఉన్నాయి. అందులో ఎన్ని బాల్స్ డ్రా చేయాలి? ఒక్కటే డ్రా చేయాలి. కాబట్టి ఒక బాల్ని 4 బాల్స్లో 1 బాల్ని ఎన్ని వేస్లో డ్రా చేయగలం? 4c1. ఇంకో 4c1 ఇంటూ 4c1. 6c1 వాల్యూ ఎంత? 6. 4c1 వాల్యూ 4. 6 ఇంటూ 4 24. ఇప్పుడు m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 24. కనిపిస్తున్నది కదండి? రైట్. సో ఇప్పుడు p ఈజ్ ఈక్వల్ టు m బై n. 24 బై 45. 3 టేబుల్తో క్యాన్సిల్ చేయండి. 3 8s 3 15s. 8 బై 15 ఆన్సర్. సో ఆప్షన్స్ 5 by 15, 6 by 15, 7 by 15 and 8 by 15. Answer is 8 by 15. Okay, and we discuss some more questions. Next, question number 44. Question number 44. What is the probability of drawing an ace card from a pack of cards? From the well shuffled pack of cards, one particular card is drawn, because he is asking that from probability of drawing an ace card, that is only one card is drawn. The card is to be taking ace card, that is happening the ace card, getting an ace card from a pack of cards. How many pack of cards? How many pack of cards are there in the pack of cards? 52 cards. Out of 52 cards, you have to draw one particular card, that is n is equal to 52c1. You observe clearly. We have 52 pack of cards, out of which we are drawing one card. How many cards are drawing? 1. How many ways we can draw? 52c1. So the 52c1 is 52. So n is equal to 52. That is fine. Then what is event? We have to calculate m now. What is the event? Event is drawing an ace card. How many ace cards are there? In 4 shoots, there will be one card each in the one particular shoot in the ace card, that is ace card. Then therefore total ace cards are 4. So in which out of 4 ace cards, then you have to draw one particular card at random. That is how many ways we can draw? 4c1 ways. Out of 4 cards, ace cards, one ace card is going to be drawn. One card is going to be drawn. That is in 4c1 ways we can draw. Right? That is the what is 4c1? It is 4. Therefore probability is equal to m by n. That is m is equal to 4, n is equal to 52. So 4 13s. The 13 4s are 52. So therefore 1 by 13. Now you see the options: 1 by 4, 1 by 13, 1 by 52, 1 by 26. Answer is 1 by 13. Right? So now you see in Telugu, what is the probability of drawing an ace card from a pack of cards? ఒక ప్యాక్ ఆఫ్ కార్డ్, వెల్ షఫిల్డ్ ప్యాక్ ఆఫ్ కార్డ్ అంటే ప్యాక్ ఆఫ్ కార్డ్లో నుంచి
ఒక కార్డ్ డ్రా చేశారు షఫిల్ చేసి, అందులోని ఆ కార్డు ఏస్ కార్డు రావడానికి ప్రాబిలిటీ అంతే. అంటే ఎన్ని కార్డులు డ్రా చేశారు? ఒకటే కార్డు డ్రా చేశారు. ఆ కార్డు ఏస్ కార్డు అవడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత అని మనకు క్వశ్చన్ అడిగారు. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ చేయండి. ఏంటి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఎలా చేయాలి? ఎన్ని కార్డ్స్ డ్రా చేసామో తెలిస్తే సరిపోతుంది, ఎన్ని కార్డ్స్ ఉన్నాయో తెలిస్తే సరిపోతుంది. ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటాయి ప్యాక్ ఆఫ్ కార్డ్స్లో? 52 ఉంటాయి. అందులో ఎన్ని కార్డ్స్ డ్రా చేయాలి మనం? 1 కార్డ్ డ్రా చేయాలి. హౌ మెనీ వేస్ వీ కెన్ డ్రా? 52C1 వేస్. ఎన్ని అవి? 52C1 అంటే 52. సో n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 52. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ చేసాం. ఇప్పుడు ఫేవరబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ చేయాలి. ఏంటవి? ఫేవరబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ చేయాలంటే ఈవెంట్ చూడాలి. ఈవెంట్ ఏంటి? డ్రాయింగ్ అన్ ఏస్ కార్డ్. అంటే మనం డ్రా చేసిన ఒక కార్డు ఏస్ కార్డ్ అవ్వాలి. ఎన్ని ఏస్ కార్డ్స్ ఉంటాయి? 4 ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఒక్కొక్క షూట్లో 13 కార్డ్స్ ఉంటాయి. 13 కార్డ్స్లో ఒక ఏస్ కార్డు, 2 నుంచి 10 నెంబరు, ఒక జాకీ, ఒక క్వీను, ఒక కింగు, అలా 13 నెంబర్స్, 13 కార్డ్స్ ఉంటాయి. 13 కార్డ్స్. అందులో ఏస్ కార్డు ఒక్కొక్క షూట్లో ఒకటి ఉంటుంది. మొత్తం కార్డ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? ఏస్ కార్డు 4 ఉంటాయి. 4గిట్లో 4 కార్డ్స్లో 1 కార్డ్ డ్రా చేయాలి. ఏస్ కార్డు 1 కార్డ్ డ్రా చేస్తే ఈ 4లో 1 వస్తే ఏస్ కార్డ్ వస్తుంది. అందుకని 1 కార్డ్ డ్రా చేయాలి. ఎన్ని వేస్లో డ్రా చేయగలం? 4C1లో డ్రా చేయగలం. 4C1 వేస్లో డ్రా చేయగలం. 4C1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత? 4. సో m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. సో ప్రాబబిలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు m/n. m అంటే 4, n అంటే 52. 4/52, 4 13s, 1/13. అర్థమైందా? సో ఆన్సర్స్ 1/4, 1/13, 1/52, 1/26. ఆన్సర్ ఎంత? 1/13. Right? Now, these are all problems, right? Small problems, right? Next question number 45. What is the probability of drawing a diamond from a pack of cards? I am directly going, n is equal to 52 because 1 card is drawn. Drawing a diamond card. How many diamond cards will be there? Diamond is a shoot. Therefore, 13 cards will be there. So, therefore, m is equal to, out of 13 cards, we have to draw 1 card. How many ways we can draw? 13C1. So, therefore, 13C1 is equal to 13. Therefore, m is equal to 13. Therefore, probability is equal to 13/52. 13 fours are. Therefore, probability is equal to 1/4. Clear? So, therefore, you see the options 1/4, 1/13, 1/52, 3/52. Answer is 1/4. Right? In Telugu, what is the probability of drawing a diamond from a pack of cards? So pack of cards లో డ్రా చేసిన ఒక కార్డు డైమండ్ కార్డ్ అవ్వడానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత? డైమండ్ కార్డ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? 4 షూట్స్. అందులో డైమండ్ ఒక షూట్లో 13 కార్డ్స్ ఉంటాయి. ఇందాక చెప్పాను 13 కార్డ్స్. సో n అనేది ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను. ఒక కార్డు డ్రా చేయాలంటే 52C1. 52C1 అంటే 52. n ఆల్రెడీ నేను రాస్తాను ఇక్కడ. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 52. ఇప్పుడు m ఎంత ఉంటుంది? ఎన్ని డైమండ్ కార్డ్స్ ఉంటాయి? 13. అందులో ఎన్ని కార్డ్స్ డ్రా చేయాలి? 1. సో ఎన్ని వేస్లో డ్రా చేయగలం? 13C1. ఆన్సర్ 13C1కి 13. అంటే m ఈజ్ ఈక్వల్ 13, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 52. దేర్ఫోర్ ప్రాబిలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు m/n. 13/52. 13 fours, 1/4. ప్రాబిలిటీ ఈజ్ 1/4. ఆప్షన్స్ చూడండి. ఇగో 1/4, 1/13, 1/52, 3/52. ఆన్సర్ ఏంటి? 1/4. రైట్? నౌ next question. Question number 46. What is the probability of drawing a red shoot card from a pack of cards? So this is also, for this also, because we are drawing one particular card in 50, the one card is going to be drawn in 52C1 ways. The total number of outcomes n is equal to 52. Now m is equal to what is the event drawing a red shoot card? So there are 2 colors. Actually it is not a shoot. Red color card. LOUR. Red color card. Okay. So red color cards. How many red color cards will be there? 26. Because there are 2 colors, black and red. There are 2 shoots in black, 2 shoots in red color. So therefore, for each color there will be 26 cards.
out of 26 cards, how many ways we can draw one card? Because out of 26 cards, we have to draw one card. How many ways we can draw? 26C1. That is 26 is the answer for M. The favorable number of outcomes are 26. So therefore, the probability P is equal to M by N, 26 by 52. That is 26 2s are, that is 1 by 2. Half the probability. You see the answers. 1 by 4, 1 by 3, 1 by 2, 1 by 13. Answer is C, 1 by 2. Right? Now in Telugu. What is the probability of drawing a red color card from a pack of cards? It is not shoot, red color. It should not be, red is not a shoot. There are 2 shoots in red card. Red color. Right? So, ఇప్పుడు చూడండి ఏంటి అడిగాడంటే ఒక ప్యాక్ ఆఫ్ కార్డ్లోంచి ఒక కార్డ్ డ్రా చేస్తే అది రెడ్ కలర్ కార్డ్ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఏంటి, అదే ప్రాబబిలిటీ ఎంత అని క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు. ప్యాక్ ఆఫ్ కార్డ్ నుంచి ఒక కార్డ్ డ్రా చేయడానికి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఎంత? n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 52. మనం 3 ప్రాబ్లమ్స్ని డిస్కస్ చేస్తున్నాం. 52C1, 52 ఒక కార్డ్ డ్రా చేయడానికి. ఇప్పుడు M కావాలి మనకి. M ఏంటి? ఎన్ని ఈవెంట్ మీద డిపెండ్ అయ్యింది. ఈవెంట్ ఏంటి? డ్రాయింగ్ ఏ రెడ్ కలర్ కార్డ్. సో రెడ్ కలర్ కార్డ్లో ఎన్ని ఉంటాయి అసలు? మొత్తం 4 షూట్స్ ఉంటాయి. 4 షూట్లో 2 కలర్స్ ఉంటాయి. మొత్తం ప్యాక్ ఆఫ్ కార్డ్స్ 2 కలర్స్. ఒక కలర్లో 2 షూట్స్ ఉంటాయి. ఒక షూట్లో 13 కార్డ్స్ ఉంటాయి. 2 షూట్లు అంటే 13 26, 26 కార్డ్స్ ఉంటాయి ఒక్క కలర్లో. రెడ్ కలర్కి 26, బ్లాక్ కలర్కి 26. అంటే ఇవి 2 కలర్స్, రెడ్ బ్లాక్. కాబట్టి రెడ్ కలర్లో 26 కార్డ్స్, 26 కార్డ్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు 26 మనకు కావాల్సింది రెడ్ కలర్. సో ఈ 26 కార్డ్స్లో ఎన్ని కార్డ్స్ డ్రా చేయాలి? 1 కార్డ్ డ్రా చేయాలి. అది ఫేవరబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ M. సో M వాల్యూ ఎంత? 26C1. ఎన్ని వేస్లో డ్రా చేయగలం? 26C1. సో 26C1 అంటే ఏంటి? 26. సో M ఈజ్ ఈక్వల్ 26. ఇప్పుడు ప్రాబబిలిటీ M బై N, 26 by 52. 26 2s అంటే 1 by 2. ద ప్రాబబిలిటీ ఈజ్ 1 by 2. సింపుల్. రైట్? ఇప్పుడు ఆప్షన్స్ 1 by 4, 1 by 3, 1 by 2, 1 by 13. కరెక్ట్ ఆప్షన్ 1 by 2. ఇది ఆన్సర్. ఆన్సర్ ఈజ్ 1 by 2. నౌ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 47. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ డ్రాయింగ్ 2 kings ఫ్రమ్ ఎ ప్యాక్ ఆఫ్ కార్డ్స్? నౌ యూ హ్యావ్ టు సీ ద 2 cards, 2 kings from a pack of cards, which means we have to draw 52. That is, out of 52 cards, 2 cards. So n is equal to 52C2. How many ways we can draw 2 cards from 52 cards? In 52C2 ways. What is this? 52 into 51 divided by 2 into 1, because 50 factorial is cancelled. 52 minus 2, that is 50. 50 factorial is cancelled. N factorial by n minus r factorial into r factorial. So 52 into 51 divided by 2 into 1. Okay. For time being, I'm cancelling 2, 26. 26 into 51. Leave it. And then now you have to calculate M. M depends on event. Drawing 2 kings. How many kings are there? Now the question. How many kings are there? Kings will be 4. For each shoot, one particular king, total number of kings are 4. Out of 4, you have to draw 2. That is 4C2. What is 4C2 value? 6. Okay, you do the value. So it is 6. So therefore, now probability is 6 by M by N. 6 by 26 into 51. Okay, 26 into 51. Now you cancel this 2 13s and 2 3s, and this will also get cancelled. 3 17s. Am I right? 30. Right. Yes. 3 17s. 17 into 31. 13. 17 into 13. I do here. 17 into 13. Okay. This is 221. So therefore answer is 1 by 221.
1/221. This is answer. Right? Hope you understand. This is options here. 1/1326. B 10/221. C 1/221. D 13/52. C2. The answer is 1/221. So in Telugu, what is the probability of drawing 2 kings from a pack of cards? మనకి 2 కార్డ్స్ డ్రా చేస్తే ప్యాక్ ఆఫ్ కార్డ్స్ నుంచి ఆ 2 కార్డ్స్ 2 కింగ్స్ అవడానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత అని అడిగాడు క్వశ్చన్. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, 52 ప్యాక్ ఆఫ్ కార్డ్స్ నుంచి 2 కార్డ్స్ డ్రా చేయాలి. అది ఎన్ అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు 52 ప్యాక్ ఆఫ్ కార్డ్స్ నుంచి 2 కింగ్స్కి రావాలంటే 2 కార్డ్స్ ముందు డ్రా చేయాలి. ముందు మనం ఆ 2 కార్డ్స్ కింగ్స్ అవడానికి ప్రాబిలిటీ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఎన్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్. 52 కార్డ్స్ నుంచి 2 కార్డ్స్ ఎన్ని వేస్లో డ్రా చేయగలం? 52C2 వేస్లో, ఎన్సిఆర్. 52C2 అంటే ఏంటి? 52 ప్రాక్టోరియల్ బై 52 మైనస్ 2 ప్రాక్టోరియల్ ఇంటూ 2 ప్రాక్టోరియల్. 52 మైనస్ 2 అంటే 50 ప్రాక్టోరియల్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. 50 ప్రాక్టోరియల్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఏంటి నెంబర్స్ ఉన్నాయి పైన? 52 ఇంటూ 51 ఉన్నాయి. 52 ఇంటూ 51 ఇంటూ 50 ఇంటూ అలాగ ఉంటాయన్నమాట కదా. అది కదా 52 ప్రాక్టోరియల్ అంటే. అందులో 50 ప్రాక్టోరియల్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. 52 ఇంటూ 51 ఉంది, డివైడెడ్ బై 2 ఇంటూ 1. 2 ప్రాక్టోరియల్ ఉంది, 2 ఇంటూ 1. సో 26 క్యాన్సిల్ చేశాను. 26 ఇంటూ 51 అది అలా ఉంచండి. ఇది ఎన్ వాల్యూ అలా ఉంచండి. ఇప్పుడు ఎం వాల్యూ, ఎం ఏంటి? ఒక ఈవెంట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఈవెంట్ ఏంటి ఇక్కడ? డ్రాయింగ్ 2 కింగ్స్. 2 కింగ్స్ని డ్రా చేయడం అనేది ఈవెంట్. ఇప్పుడు కింగ్స్ అసలు ఎన్ని కార్డ్స్ ఉన్నాయో తెలియాలి కదా మనకి. ఎన్ని కింగ్స్ ఉంటాయి? టోటల్గా 4 షూట్స్ ఉంటాయి. అంటే 4 కింగ్స్ ఉంటాయి. ఒక షూట్లో ఒక కింగ్ ఉంటుంది. 4 షూట్స్లో 4 కింగ్స్ ఉంటాయి. సో కాబట్టి కింగ్ కార్డ్స్ 4. 4ట్లో ఇప్పుడు 4 కింగ్స్లో ఎన్ని డ్రా చేయాలి? 2 కార్డ్స్ డ్రా చేయాలి. 2 కార్డ్స్ డ్రా చేయాలి. ఫేవరబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని వస్తాయి? ఇప్పుడు M ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4C2. 4 కార్డ్స్లో 2 కార్డ్స్ 4C2 వేస్లో డ్రా చేయగలం. 4C2 అంటే 6. క్యాల్కులేట్ చేసుకోండి. రైట్. ఇప్పుడు దేర్ ఫార్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ 2 కింగ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు M/N. M అంటే 6 డివైడ్ బై N అంటే 26 ఇంటూ 51. ఇగో 26 ఇంటూ 51 అలా వేస్తాను. సో 26ని క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాను. ఎంత క్యాన్సిల్ చేస్తే 2తో క్యాన్సిల్ చేయండి. 2 3s 2 13s. ఓకే, ఇది అయిపోయింది. ఇప్పుడు క్యాన్సిల్. ఇప్పుడు 3తో 51 3తో క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాను. 3 17s 51 క్యాన్సిల్ చేస్తాను. ఇప్పుడు 13 ఇంటూ 17 చేయండి. 13 10s 130 అండ్ 13 7s ఓకే 91. సో 221. సో 221. సో 1/221 ఆన్సర్. క్యాల్కులేట్ చేయండి. రైట్, అర్థమైంది కదండి. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 1/221. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 48. What is the probability of getting equal points on 2 faces of dice when 2 dice are thrown? You see, this is a clever question. What is the probability of getting equal points on 2 faces of dice? For example, 2 dice are thrown. Total number of outcomes, first of all, n is equal to 6 into 6, 6 square, 36. And m is equal to the getting equal points on 2 faces of dice. Equal points which means in one particular dice 1, if you get 1, another particular dice also you should get 1. That is 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, total 6. So m is equal to 6. The probability is p is equal to m/n, 6/36. So 6, it is 1/6. Clear? It is 1/6. So now the answers: 1/6, 5/36, 1/36, 10/36. Answer is 1/6. Right? In Telugu, what is the probability of getting equal points on 2 faces of dice when 2 dice are thrown? 2 dice త్రో చేస్తే ఈక్వల్ పాయింట్స్ 2 ఫేసెస్లోని ఈక్వల్ పాయింట్స్ రావడానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత? ఇది క్వశ్చన్. 2 ఫేస్లోని ఈక్వల్ పాయింట్స్ రావడానికి ప్రాబబిలిటీ మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి. 2 డైస్ త్రో చేస్తే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని? n is equal to 6 square, 6 into 6, 36. ఓకే, ఇది అయిపోయింది. ఇప్పుడు m ఫేవరబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ కావాలి. ఫేవరబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ క్యాల్కులేట్ చేయడానికి ఈవెంట్ చూడండి.
getting equal points on two faces of dice. Equal points two ఫేస్లోని కూడా ఈక్వల్ పాయింట్స్ రావాలి. అంటే పాసిబిలిటీస్ ఏంటి? ఒక డైస్లోని వన్ పాయింట్ వచ్చింది అనుకోండి, ఫస్ట్ ఒక పాయింట్ వచ్చింది అనుకోండి, సెకండ్ డైస్లో కూడా ఒక పాయింట్ రావాలి. ఆ పాసిబిలిటీస్ ఏంటి? 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6. ఎన్ని? 6. ఇంకోటి 6. M is equal to 6. ఫేవరబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్. ఇప్పుడు P is equal to ఎంత? M/n, 6/36, 1/6. సో ఆన్సర్ 1/6, ఆప్షన్ ఏ. రైట్. వన్ మోర్ క్వశ్చన్, 49. Question number 49. What is the probability of getting even number on throwing a single die? What are total number of outcomes for throwing a single die? 6. So n is equal to 6. For total number of outcomes of throwing single die is n is equal to 6. Getting an and m, to get the m, getting even number. The event is getting even number. How many even numbers are there? 2, 4, 6. So m is equal to 3 because 2, 4 and 6 even numbers. M is equal to 3. So therefore probability is equal to m/n, that is 3/6, 1/2. So answer is C, 1/2. Now we say in Telugu, what is the probability of getting an even number on throwing a single die? ఒక్క సింగిల్ డైన్ త్రో చేసినప్పుడు, ఒక డైన్ త్రో చేసినప్పుడు ఈవెన్ నెంబర్ రావడానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత? ఇది క్వశ్చన్. చూడండి, ఈవెన్ నెంబర్ రావడానికి ప్రాబబిలిటీ. ఇప్పుడు ఒక డైన్ త్రో చేసినప్పుడు ఎన్ని అవుట్కమ్స్ ఉంటాయి? 1, 2, 3, 4, 5, 6. సో n is equal to 6, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్. ఇప్పుడు m కావాలి, ఫేవరబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్. అంటే ఈవెంట్ చూడాలి. ఈవెంట్ ఏంటి? గెటింగ్ ఈవెన్ నెంబర్. ఈవెన్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? 2, 4, 6. సో m ఎంత? 3. 1, 2, 3, 2, 4, 6. కాబట్టి m is equal to 3. M is equal to 3. So therefore probability, favorable number of outcomes divided by total number of outcomes, m/n, 3/6, 1/2. ఆప్షన్స్ చూడండి, 1/6, 2/6, 1/2, 2/3. అంటే ఆన్సర్ 1/2, C, ఆప్షన్ C. అర్థమైంది కదండి? సో దీస్ ఆర్ సమ్ క్వశ్చన్స్ I have discussed in this particular part, and we'll continue in the next part. Thank you so much.